Hello students, welcome all to the Physics Wala Abhiyaan Batch. And ಈ Abhiyaan Batch ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೀಕಾಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದೋಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ is determined by the inclination, that is angle made by the line with respect to positive x-axis in anti-clockwise direction. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, we also determine the slope by using 2 points, that is 2 points ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? y2 minus y1 by x2 minus x1 and inclination ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು m equals to tan theta was your slope. ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೀತಿ ಕಲಿತ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we came across 2 concepts or 2 ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ is nothing but it is a parallel to x axis and vertical line is nothing but is parallel to y axis. horizontal line ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ. ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಬಂದ ಏನಾಯ್ತು? ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ವಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಸಾರಿ ಆಂಗಲ್ ವಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ವಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ tan 90 is not defined, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. and if you consider the horizontal line students, the slope was equal to 0. so ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿಸಮ್ ಏನಾಯಿತು? m1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m2 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಏನಾಯಿತು? m1 ಇಂಟು m2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್. ಈ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ 2 angles, 2 adjacent angles, that is theta and pi. And students, we need to find the acute angle between them. Therefore we consider theta to be the acute angle. Therefore tan theta was modulus of m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2. so ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೀಗ ಅಂತಂದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ suppose I want to find the equation of line for horizontal line and vertical line. So let me consider the equation of a line. So equation of a line, equation of a line. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು horizontal line. The first one is nothing but the horizontal line, students. The horizontal line. So horizontal line ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ horizontal line ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೌದಾ? So horizontal line ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we shall construct that horizontal line. So horizontal line first x ಮತ್ತೆ y axis ಬರೋಣ. So coming to this x and y axis students, we shall construct a horizontal line now. So ಈ horizontal line ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ?
right? So this is the horizontal line we consider. So and now students, let me write here the things, that is x dash origin y, howdala, y, and then y dash. Now I need to find the equation of this particular line, say L. Howda? Nodi, we can clearly see students, it is at a particular distance from x-axis. Howdala? It is at a particular distance from x-axis. So what I will do, I will consider a point, students, here. So this point is nothing but, yeah, x value 0 alla, and y value ಏನಾಗುತ್ತೆ students a ಆಗುತ್ತೆ. So wherever you see here, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Here also if I go, there is some value for x1, but the y value will remain same. ಹೌದಲ್ಲ? Anywhere you take here, the y value will remain same, students, right? So therefore whatever the y value, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. So if I tell y equal to 2, ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? y equals to 2. If I tell y equals to 2 is the equation of line, we know that we will consider two distance above x-axis, ಹೌದಲ್ಲ? And we will draw a line just parallel to x-axis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So that is the equation of the what? Horizontal line. Hagadre students, equation of horizontal line. Yes. So here equation of horizontal line. Equation of horizontal line is equation of horizontal line is equation of horizontal line. Yeah, horizontal line is what? Y equals to a. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದ್ರೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್, ನೌ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ, yes, let me construct the straight line, sorry, x-axis and y-axis first. So x-axis ಮತ್ತು y-axis. Now students here, let me consider a straight line which is called as the vertical line. ಹೌದಲ್ಲ? Right. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ, let me write the x-axis first, x dash, then y dash, and then the 0 students. And this is the line I am considering, right? And you can see that this line is placed at a particular distance from the origin. ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? a,0 ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ? ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಗೆಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ a,y2, ಹೌದಲ್ಲ? ಓನ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ y1 ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ y2 ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು? therefore equation of vertical line, therefore equation of vertical line is equation of vertical line, since this is uniformly true for throughout the line. So equation of vertical line is students, yeah, equation of vertical line is x is equal to a. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ವಾಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ is what students? X is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ದ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಯಾ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಎಸ್, y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಂಡ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. So x-axis equation ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, y-axis equation ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Already you learnt about 4 types of equations. Horizontal line, in that the particular case is x-axis, and then vertical line, in that particular case is y-axis. ಹಾಗಾದ್ರೆ
These are horizontal line and vertical lines. If I consider a line which is neither vertical nor horizontal, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಲೈನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್. ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಬಂದೆ, ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು? ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ಯುನಿಕ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು? ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಯುನಿಕ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು? ನೋಡಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು? ದಿಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ಯುನಿಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು? ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ಯುನಿಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು inclination ಕೊಟ್ಟಾಗ we can determine the uniqueness of the straight line, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we shall discuss about the next type of equation of straight line, that is nothing but point slope form. Next one ಯಾವ್ದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ? point slope form. So we shall discuss about this particular form of a straight line. So point slope form ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇನೆ, ಅದರೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ and if inclination is given and also a point through which the straight line passes is given, ಹೌದಲ್ಲ? we know that a straight line is unique if the inclination is given and a point through which the line passes through is given, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ and y axis students, and let me consider a line now. ಒಂದು ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This line students, whatever I consider, this is passing through a particular point and it is creating certain angle. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ x axis x dash, y dash with the origin. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, here I am considering the line L. Okay, and here I am getting the angle theta, inclination. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು, ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, angle theta 45 degree ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there are infinitely many lines on the x axis which is making 45 degree. ಇದೊಂದೇ ಲೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದು? ಇಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇನು, ಅದಕ್ಕೂ 45 ಡಿಗ್ರಿನೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಈ ಲೈನ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ x1, y1. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ x1, y1. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಲೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 2, 3 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1, 1 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 1, 1 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂಡ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ 1, 1. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಯಿತು? ಬೈ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಶಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಯರ್. ಸೊ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, consider a straight line L with inclination with inclination theta. Consider a straight line L whose inclination is theta, and passing through the point x1, y1. Okay na? So here I have given the two data, that is ಒಂದು x1, y1 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, it is also having the inclination theta. Now what I will do students, I will take a point x, y. Okay, so ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, that point is x, y.
ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ 1, 1 ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2, 2, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 3, 3, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 4, 4, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0, 0 ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ what I will do now students, let me write like this, let x comma y be an arbitrary point on the line. Let x comma y be an arbitrary point. Yeah, let x comma y be an arbitrary point, be an arbitrary point on the line L, be an arbitrary point on line L. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು x1, y1 ಮತ್ತು x, y. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸಾರಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ therefore slope of line L is nothing but slope of line L is m is equal to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತಲ್ವ ಈಗ ನನಗೆ? ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ x, y ಮತ್ತು x1, y1 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ? m is equal to, let me consider this as x1, y1 and x2, y2. ಹಾಗಾದರೆ y2 minus y1, that is y minus y1 divided by x minus x1 ಬಂತಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ? y minus y1 equals to m into x minus x1. So this is the equation of, this equation is nothing but students, this equation is nothing but the equation of straight line in point slope form. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು? This equation is nothing but, this is the equation of straight line in point slope form. This is the equation of straight line. This is the equation of straight line. This is the equation of straight line in point slope form. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? h, k ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು x, y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿರ್ಬೋದಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ h, y ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಗಾಟ್ one form of the equation of straight line. There is one more students, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಕ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ collinear, then what will be the relationship of their slopes? Okay, suppose students I consider now the x-axis and y-axis. Suppose I consider now the x-axis and y-axis and also a line. ಒಂದು ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಡೇಟಾ x dash, y dash and also 0. With that students I am considering this line L and I am considering 3 points on this line L. So let me consider 1, 2 and 3. So let me call this as P, Q and then R. Okay na? So hagadre students these 3 points are collinear. Howdalla? Right, if these are collinear students, observe that idondu line ide. Okay, PQ anta line anಕೊಳ್ಳಿ. I am not considering even R. PQ ide. Okay na? P and Q. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? P ಮತ್ತೆ Q, these 2 points P and Q. Okay, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಲೈನ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಲೈನ್ ದೆನ್ ದರ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು. ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್ such that students this point P coincides with the above point. Okay, pen ಏನಿದೆ ಅದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, that is nothing but R. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಂಡ್ PQ. ಈಗ ಪೆನ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಅದು ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಪಿ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮಾರ್ಕ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಯಾ ರಿಮಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ if PQR, if the points PQR are collinear, if points PQR are collinear, then I can clearly tell that students slope of PQ, then I can clearly tell that slope of PQ is equal to slope of PR. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ another 2 different cases. Slope of PR is equal to slope of QR. Slope of PR is equal to slope of QR. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, slope of QR is equal to slope of PR. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನಗೀಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so this concept is also required for solving or getting the equation in 2-point form. So let me come to the next case students, that is nothing but the 2-point form. So next case ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the case is called as 2-point form. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು 2-point form ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ? So students, why we call this as 2-point form? Because I actually told you, we determine the uniqueness of the straight line. Uniqueness of the straight line is determined when you are given inclination and a point. Idu one case aitu. Innond case enu if you are given 2 points. Okay, I will consider such a data students. I will consider such a data. So let me consider the straight line first on the x-axis and y-axis. Let me consider a straight line here on the x-axis and y-axis, and let me draw a straight line now. Let me draw a straight line now. Yeah, this is the straight line I'm considering. Okay, now. So now what I will do, I will do some necessary arrangements here. X dash, y dash, y and origin. And now students here, this is the line L. Okay, so now already they are telling that they are given 2 points here. Yaudu? One illondida. So let me consider this as P and this as Q. Okay, or let me consider it as R. R anta consider marana. P matte R. Okay, this is x1 comma y1, and this is the point students x2 comma y2. Right, so this point is nothing but this is x1 comma y1, and this point is nothing but x2 comma y2. I hope the concept is clear. Illen ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, I am considering a straight line. Which is students passing through the points that is P and R. Got it? Okay, so hagadre idralli what I will do now students, yes, let me write this data. Let or consider a straight line. Let me start like this. Consider a straight line L. Consider a straight line L. Consider a straight line L passing through the points. Consider a straight line L passing through the points. Yeah, consider a straight line L passing through the points. P of x1 comma y1 and P of x1 comma y1 and R of x2 comma y2. Okay na? Right. Now what I will do students, like I did in the previous case, we shall consider an arbitrary point here. Okay, so what I will do now, I shall consider an arbitrary point, that is Q. So Q of x comma y be an arbitrary point on the line L. ಈ Q ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. It can come next to P ಕೆಳಗಡೆನೂ ಬರ್ಬೋದು, R ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎನಿವೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೋಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ Q of x comma y, let Q of x comma y, yeah, this line is L, right? Let Q of x comma y be an arbitrary point, on the line L. Okay na? So hagadre clearly nange ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು students, PQR is what? Collinear. Therefore which implies that, yeah, which clearly tells us that, which implies the points PQR are collinear. The points P comma Q comma R are collinear. So ಇದು collinear ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ is equal to slope of PR.
ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ x1 y1 and this is x2 y2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get here students y minus y1 divided by x minus x1, okay, which is equal to, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ y2 minus y, ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಿ ಆರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ x2 y2 and this is x1 y1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ವಿ ಗೆಟ್ y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ now students, by rearranging this, let me write here, therefore we get, so we get students y2 minus y1, sorry, y minus y1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into, multiplied this with students x minus x1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ y2 minus y1 by x2 minus x1, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ y minus y1 equals to m into x minus x1 ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ what is that I have? Point slope form. So if you observe students, ಏನಿದೆ equation ಇದರಲ್ಲಿ, that is nothing but y minus y1 equals to m into x minus x1. ಹೌದಲ್ಲ? So this is what I have got. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. y minus y1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ y minus y1 ಇದೆ, x minus x1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x minus x1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ m ಇದೆ, ಈ m ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು tan theta ಇಂದ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ, ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, this equation is the equation of straight line in 2-point form. This equation is the equation of straight line, is the equation of straight line in your form students, is the 2-point form, in 2-point form. This equation is the equation of straight line in 2-point form. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್, ಮೇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ, ಈ ಎರಡೂ ಟೈಪ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದೋಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ we shall write that intercept forms. So intercept ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by intercept students? Intercept forms ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ? What do you mean by intercept then? Intercept is nothing but students, it is the point at which the straight line cuts the particular axis. Okay na? Suppose ನಾನು y axis ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it is called as y intercept form. Suppose if I am telling that it is cutting x axis, the straight line is cutting the x axis at a particular point, then it is called as x intercept. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ y intercept form. Y intercept form. So this is a special case from slope point form. Okay na? Or point slope form. So point slope form the special case students idrali, yakandre we will be given, or we will be told that a straight line is cutting the y axis at a particular point. Andre let me consider this x and y axis students. X and y axis consider marana. So this is the y axis and this is the x axis. Okay, and now I am considering a straight line. So when the straight line consider ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ, got it? So it is intersecting the y axis at a particular point. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ x dash, y dash and the origin. Okay, and this is the straight line L. There is a straight line L students. ಹೌದಲ್ಲ? Right. And now students, this straight line L is breaking this point or breaking this y axis at a particular point. Say we shall consider that as 0, c. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, definitely students, if I extend this line further, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ this will cut the x axis and it will make an angle of theta. ಹೌದಲ್ಲ? It will make an angle of theta with the x axis. Is that right students? ಹೌದಲ್ಲ? Right. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ this will make an angle theta. I know it students if I extend it further. So ನಾನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ let me consider this type of data students, that is consider a line L. Yes, let me consider a line L
So let me consider a line L, students. Consider a line L. Consider a line L. Consider a line L having the inclination, or whose inclination is theta. Consider a line L whose inclination is theta, whose inclination is theta, whose inclination is theta, and 0 comma c is the y-intercept, and 0 comma c is the y-intercept, andre it is, yeah, so it means that, students, c is the point at which it is meeting the line or meeting the y-axis, right? So c is the point where the line and line and the y-axis are meeting. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್? ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ m be the slope of the line. Let m be the slope of the line. Let m be the slope of the line. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನಗೆ ಥೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಥೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, 0 comma c is the point. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಡೇಟಾಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ಹೌದಲ್ಲ? Therefore students, we know that, or from the point slope form we have, from the point slope form we have y minus y1 equals to m into x minus x1. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Here, what is x1 comma y1 students? Here x1 comma y1, yeah, here x1 comma y1 equals to 0 comma c. Therefore, let me write here students, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. Therefore, the y-intercept form of the equation of straight line, therefore the y-intercept form of equation of straight line is, yeah, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. y minus y1, what is y1 students? c ಅಲ್ವಾ, right? Which is equal to m into x minus x1, that is 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ we get y minus c is equal to m into x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, y is equal to, this is nothing but y is equal to m into x plus c. Okay, so this is nothing but the y-intercept form of the equation of straight line. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone get this? So till now students, whatever you have learned, ಅದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ horizontal line, that is nothing but y equals to a, vertical line, that is nothing but x equals to a. Then students, we learnt about point slope form, that is y minus y1 equals to m into x minus x1. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 point form, that is y minus y1 equals to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. Now we learnt about the y-intercept form, that is nothing but y equals to mx plus c. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದೇ ರೀತಿ x-intercept form ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ think about the x-intercept form students. So now the second case is x-intercept form of a straight line. Okay, so y-intercept form ಕಲ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ we require the x-intercept form of a straight line. So x-intercept form of a straight line. So same rule students, same ಅದೇ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what we do now, we need to consider a straight line here, right? So y-axis and then x-axis. Okay na? So ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು straight line ಬರೆಯೋಣ. Let me construct a straight line here. So let us assume that it is like this, and ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ that point is nothing but, okay, so let me write the required data here, x dash, here y dash and y, and definitely students it is making an angle theta, right? So here it is breaking this x-axis at a point. So let us consider that point to be d comma 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So this straight line L students, this straight line L with slope m is making an angle theta with x-axis and y-axis, and having the intercept. What intercept? X-intercept, because it is cutting the x-axis at a distance d from the origin. ಹೌದಲ್ಲ? Intercept is nothing but it is a particular point, okay, or it is a particular distance from the origin towards the x-axis,
where the straight line cuts it. So it is called as x-intercept, or it is a particular distance from the origin towards the positive y-axis or negative y-axis where the straight line meets it. Okay, it is called as what? It is called as y-intercept. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ x-intercept ಯಾವುದಿದೆ? d, 0 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ we shall start writing the required data. So ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? consider a straight line L, consider a straight line L with slope m and inclination theta, with slope m and inclination theta whose x-intercept is d, 0, whose point of x-intercept is d, 0. Actually we need to tell only d, but ಇಲ್ಲಿ d, 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. therefore by slope point form or point slope form, by point slope form we have, by point slope form, so what we have students, y minus y1 equals to m into x minus x1, m into x minus x1. What is here x1 comma y1 students? Here x1 comma y1 is equal to d, 0, right? Therefore we get, yes students, therefore we get y minus, what is y value? y1 value 0, right? m into x minus x1 is what? d. So we get students here y equals to m into x minus d. So this is the nothing but the x-intercept form of a straight line. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? right? Has everyone understood this? I hope you are all clear students. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ in this particular case also I told that if I extend this I will get theta because it will intersect with x axis. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if it is neither horizontal nor vertical, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಲಿ ಅದು ನೈದರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆರ್ ನಾರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಒಂದು ನಾನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡೂ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ? ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದಮೇಲೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ is meeting both x axis and y axis and if both the data is given, then that form is called as intercept form of a straight line. Okay, so hagadre let me move on to the next case students, that is intercept form of a straight line. Okay, so the third case students, the very important case, that is intercept form of a straight line, intercept form of the equation of straight line. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ y dash, y dash, and then the origin. And now students, I am considering a straight line which is meeting both x axis and y axis. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಬೋತ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ a,0, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0,b. Okay, so this is what we get. Agadre students, here we shall start writing like this. So consider a line, consider a straight line L, consider a straight line L, which is meeting the x axis and y axis, which is meeting the x and y axis, the x axis and y axis at a, 0 and 0,b respectively. Okay, so respectively, therefore the x-intercept is a, therefore the x-intercept is a,
and y-intercept is students, and y-intercept is what? B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್. ಫ್ರಮ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಫ್ರಮ್ equation of 2 point, or from 2 point form of equation of a straight line. So we have anta bariyana saku. So we have students, we have y minus y1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. ಹೌದಲ್ಲ? We have this. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ here what is x1 comma y1? Here x1 comma y1, here x1 comma y1 is nothing but a comma 0, and y1 x2 comma y2 is nothing but x2 comma y2 is nothing but 0 comma b. Therefore students, now if I use this in this particular data, we get, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ? therefore we get ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? y minus y1. What is y minus y1 students? So y minus y1 is nothing but 0 here, so we get 0, y minus 0, and here students y2 minus y1, that is nothing but students b minus 0 divided by 0 minus a, b minus 0 divided by 0 minus a, and here x minus x1. What is x minus x1 students? x1 is a. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? y is equal to b by minus a, and here students we got x minus a. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ minus ay equals to b into ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ? what I got? x minus a ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, I got here students b into x minus a. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ minus ay equals to b into x minus b into a, or a into b. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್. ಎ ಬಿನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಬಿ ಬಂತು. ಈ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ವೈ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ, ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ, ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಯರ್? 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೈ ಬೈ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ y by b is equal to 1 is nothing but the equation of straight line in intercept form. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು ಸಲ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ x is equal to a, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ horizontal line students, what is the equation? It is nothing but y equals to a. ಹಾಗಾದರೆ x axis ಏನು ಬರುತ್ತೆ? y equals to 0. ರೈಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x is equal to a, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ y axis ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x is equal to 0 ಸಿಕ್ತು. ರೈಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. So we learnt about point slope form. So point slope form. So we learnt about point slope form. So what is the equation in point slope form students? It is nothing but y minus y1 equals to m into x minus x1. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವ್ದು ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು? We learnt about 2 point form. So 2 point form ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. So in this 2 point form students, what was the equation which was nothing but y minus y1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. Okay, then students fifth one, ಇದರಲ್ಲಿ intercept forms 3 form ಇದೆ. y intercept, so this is the next form, that is y intercept. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? y intercept form ಅಲ್ಲಿ y is equal to mx plus c. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? x intercept form. ಸೊ x intercept form ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇನ್ ದ x intercept form we get y equals to m into x minus d. Right, last one students, that is intercept form, that is we have got both x and y intercept.
ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ x by a plus y by b equals to 1. Okay, so these are the different forms of equations of straight line. I hope students the concept is clear. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 9.2 ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 9.2. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇರ್? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಾನು. I have discussed this previously students. Yes, I have discussed here. Equation of x axis, that is y equals to 0, and equation of y axis is x equals to 0. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Yes, when I discussed about horizontal line, I have come across the special case here, and when I discussed about the vertical line, I have come across the special case here. So we have discussed this previously. ಹೌದಲ್ಲ? Right. ಹಾಗಾದ್ರೆ let me move on to the next question. Yes. So we need to find the equation of straight line. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಲೋ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್? ಗಿವನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ x1, y1, and they have given a point that is -4, 3 with the slope. What is the slope students? 1/2. Odala. Therefore equation is students, what is that? Slope point slope form use madidre y minus y1. What is y1? 3, and m value is 1/2 into x minus x1, that is -4. Odala. Right. Hagadre 2y minus 6 equals to x plus 4 baratte. Therefore students, x minus 2y plus 4 plus 6 equals to 0. Therefore we get, so x minus 2y plus 10 equals to 0. So this is the required equation. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ we shall move on to the next question. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 0,0 ವಿತ್ ಸ್ಲೋಪ್ m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 0,0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಲೋಪ್ m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್, so passing through 0,0 with slope m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So here x1, y1 is equal to 0,0 and m is slope m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. m is nothing but the slope here. Right. Therefore y minus y1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? y equals to 0 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, y1 equals to 0, m into x minus x1, that is x minus 0. So therefore we get students y equals to m into x alva. Right. So this is the equation. Is that right? Okay. So let me move on to the next question now. Yes. Passing through 2 root 3 and inclined with x-axis at an angle of 75 degree. So angle in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 75 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and inclination, that is inclination, and ಇದನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ what we get here. So what is given students here? So given here, that is x1, y1 is equal to x1, y1 is equal to 2 root 3 and theta equals to students, yes, and theta equals to 75 degree. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? m is equal to tan 75. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ tan 75 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. ಇದನ್ನ ನೀವು so it is root 3 plus 1. So root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. So this is what we know students. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ರೈಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ root 3 plus 1 by root 3 minus 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ equation of straight line, what is the equation of students? Therefore equation is y minus y1. What is y1 students? That is 2 root 3. Right. So yeah,
equals to m into, what is m students? That is root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1 into x minus x1, that is x minus 2. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? tan 75. If you recall, tan 75 is nothing but tan of what? 45 plus 30. ಹೌದಲ್ಲ? So tan of 45 plus 30 students, what is this? Tan a plus tan b, that is tan 45 plus tan 30 divided by 1 minus tan 45 into tan 30. ನೆನಪಿದಲ್ವಾ ಇದು? Right. So tan 45 is what? 1 plus 1 by root 3 divided by 1 minus 1 by root 3. So ಇದನ್ನ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು? ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 minus 1 minus 2 root 3 into students root 3 minus 1. Then here we get x into root 3 plus 1. Yeah, it is x into root 3 plus 1. This is what we got. And then minus 2 into root 3 plus 1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ if I proceed further students, let me multiply these values. So y into root 3 minus y minus 2 into root 3, that is 2 into root 3 into root 3, it is nothing but 3. Next plus 2 into root 3 ಬರುತ್ತೆ, which is equal to students x into root 3 plus x minus 2 into root 3 minus 2. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ let me try to write the values ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so these things students, let me ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. y of root 3 minus 1 minus ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 into 3 plus 2 into root 3 ಬರುತ್ತೆ. and ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x into root 3 plus 1, I will keep it as it is. and then now I got minus 2 into root 3. right, next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? minus 2 ಬರುತ್ತೆ. now if I proceed further, I get y into root 3 minus 1, y into root 3 minus 1. next ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? 2 into 3 is 6 ಅಲ್ವಾ? so we get minus 6 plus 2 into root 3 plus 2 into root 3. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ so let me bring all these two. okay, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋಣ, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರೋಣ. so x into root 3 plus 1, which is equal to students x into root 3 plus 1. and ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ? we have got minus 2 root 3 and then minus 2 root 3 minus 2. so I will bring all these values to right hand side students. LHS ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ RHS ಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x into root 3 plus 1 minus y into root 3 minus 1. next what I get students ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? we get minus 2 root 3. okay, plus again ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, minus 2 root 3 ಆಗುತ್ತೆ. right, then minus 2 plus 6 ಬರುತ್ತೆ, which is equal to 0. then students I get x into root 3 plus 1 minus y into root 3 minus 1. so ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 4 root 3, right, plus 4 ಬರುತ್ತೆ, which is equal to 0. then students what we get? x into root 3 plus 1 minus y into root 3 minus 1. okay, minus 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? root 3 minus 1, which is equal to 0. so this is the required equation of the straight line. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? got it? okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ let me move on to the next question. intersecting the x-axis ಅಂದ್ರೆ it is creating some intercept here. ಹೌದಲ್ಲ? it is creating some intercept because it is intersecting the x-axis. intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with a slope 2. okay, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? so ಇದರಲ್ಲಿ y axis and then x axis ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ so y axis and x axis ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 units. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ x dash, okay, and then y dash with origin. okay, and here we have got a line L. ಈ line L ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ m is equal to ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್? -2. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟು ದ, ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 units ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗಲ್ವಾ? ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -3, 0.
ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3. ಯಾಕೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ in x intercept form. Therefore by x intercept form of straight line, by x intercept form students, so what is the equation of straight line? We know that is y equals to m into x minus d. ಹೌದಲ್ಲ? So therefore what is d value students? m value ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? And what is d value students? d value is -3. Therefore we get y equals to -2 into x minus of -3. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -2x. ದೆನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, -2x + 3. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -2x -6. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2x + 5 + y + 6 is equal to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವೆನ್ ದ x intercept is given. Okay, let me move on to the next one. That is intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? y-intercept ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ once when the y-intercept is given here. Okay, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ they are giving the y-intercept. Okay, so y-intercept ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Let me draw that. above the origin ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. above the origin ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so yeah. So and ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಸರ್ಟೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಯಾ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ದ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫರ್ದರ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ y axis at point 2 above the origin ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ 0,2. ಮುಂಚೆ -3,0 ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ 0,2 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ? ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಯಾಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mx + c. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ theta is equal to 30 degree. So theta equals to 30 degree. Therefore tan theta, that is slope, m is equal to, therefore m is equal to students tan 30 degree, which is nothing but 1/√3. Right, therefore, and also given y-intercept. Y-intercept is the students 2 ide. So y-intercept is equal to 2. Y-intercept is nothing but c, which is equal to 2. Therefore by y-intercept form we have, by y-intercept form students we have y is equal to m into x plus c. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ y is equal to, what is m students? That is 1/√3. 1/√3 plus, sorry, into x plus c value is what? 2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ √3y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2√3. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ -2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ √3 LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 2 ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಸ್ x minus √3y plus 2√3 equals to 0. So this is the required equation of straight line. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಗಿತಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? ಗಿವನ್ x1, y1. ವಾಟ್ ಈಸ್ x1, y1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x1, y1 equals to -1, 1 and x2, y2. x2, y2 is equal to, x2, y2 is equal to 2, -4. Therefore by 2 point form, by
2-point form of equation of straight line, yes, we have y minus y1. What is y1, students? 1 equals to y2 minus y1, that is minus 4 minus 1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. What is x1? Minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so now what we got, y minus 1 equals to minus 5 divided by 3. Okay, and here x plus 1 baratte. So we get here x plus 1. So let me cross multiply, students. 3y minus 3, which is equal to minus 5x minus 5, or we get 5x plus 3y plus 2 equals to 0. So this is the required equation of straight line. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ let me move on to the next question. Yes. So the vertices of triangle PQR. So they are given, students, the triangle PQR. So let me consider a triangle first. So yeah, let me consider a triangle, students, here. Okay, so this is the triangle we need to consider. Okay na? So idರಲ್ಲಿ ಒಂದು triangle PQR ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Let me write that PQR. Okay, so PQR ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, find the equation of the median through the vertex R. So if I am considering a median, students, and that should be drawn through what? R. R indane barabeku. So this is the line I need to consider. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so hagadre I need to consider what, students? I need to consider the equation of the straight line. Yes, I need to consider the equation of the straight line. Yeah, I need to consider the equation of the straight line, which is like this. Okay, so idu ee kade extend ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, and ಅದೇ ರೀತಿ, students, idu ee kade extend ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So completely this is the straight line I am considering. So hagadre this is the straight line L. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I need to find the equation of the straight line. So what is the condition given, students? ಇದರಲ್ಲಿ PQR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yes, what is P? P is nothing but, students, yeah, P is nothing but 2, 1, and Q is minus 2, 3, and now, students, R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4, 5. So I need to find the equation of the straight line passing through R and also this point. Okay, so what is this, students? Median alva. Let me call it as M. So I don't know this value, students. Let me consider this as x, y. So I need to consider a straight line passing through this RM. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ P and Q. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yes, first we shall find the midpoint of PQ. Therefore now, students, midpoint of PQ is nothing but midpoint of PQ is students x, y equals to, what is that x, y? M of x, y, which is equal to, yeah, so 2 minus 2 divided by 2. Okay, then 1 plus 3 divided by 2. Okay, so we get, students, 0, 2. Okay, so this is the midpoint we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Now, students, I need to find the equation of the straight line passing through this M and R. So iದೇನಾಯಿತು, students? M of x, y is nothing but 0, 2. Therefore equation of straight line passing through, equation of straight line L, equation of straight line L passing through. So what are the points I have, students, idrali? Yeah, passing through R and M. Passing through R and M is so what we need to do, students, we need to consider the equation of straight line in 2-point form. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Let me write here, that is y minus y1. What is y1, students? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ R ಮತ್ತೆ M ಕೂಡ ಏನು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. So what is R here? R is nothing but R of what, students? 4, 5. Okay, and M. What is M, students? M of 0, 2. Okay, is so y minus y1. What is y1? Let me consider 5 as y1. ಹೌದಾ? y2 minus y1, that is nothing but 2 minus 5 divided by x2 minus x1, that is 0 minus 4. y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Into what? X minus x1. What is x minus x1? X minus 4. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? So now further if I continue here, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, so what we get, students? Y minus 5. So y minus 5 equals to minus 3 divided by minus 4, and here x minus 4. So let me cross multiply, students. Minus 4y plus 20, yeah, plus 20 equals to minus 3x plus 12. ಹೌದಲ್ಲ? Right, so minus 3 into x, minus into minus plus 12. So ಹಾಗಾದ್ರೆ, students, let me shift everything to the left hand side. So 3x plus, sorry, minus 4y, ಇಲ್ಲಿ already plus 20 ಇದೆ.
ಸೊ ಈ ಕಡೆ -12 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು +8 ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ 3x ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3x - 4y + 20 - 12 is nothing but +8. I hope you understood students. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay. Then we shall proceed further. So find the equation of the line passing through -3,5. ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಲೈನ್ -3,5 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 2,5 ಅಂಡ್ -3,6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ another line here. So there is one more line which is like this, students. Now this line, whatever I am writing here, so ಈ line students ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 2,5 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು -3,6. ಸೊ ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಲೈನ್ L. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ L ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವುದದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -3,5 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? And what is the angle here it is created, students? It is creating 90 degree because both are perpendicular to each other. ಈಗ ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ L ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೈನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ L1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ L2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ L2 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ L1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಲೈನ್ L1 ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? Because I have got 2 points. And what is the thing students here? L2 is perpendicular to L1. However, if 2 lines are perpendicular to each other, then the product of slopes equals to what? -1. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? M2 ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ M1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ M2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ M2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ M1 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ M2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ M2 is equal to what? -1/M1. ಸೊ M2 ಸಿಕ್ತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ L2. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಲೈನ್ L2 is the perpendicular line to this line. Nowhere it is being told that it is a perpendicular bisector. It is just the perpendicular. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So now what we need to do, we need to use the point slope form. So we need to find the slope now because already we have a point here. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? So we shall find the slope of this first. So M1 ಸಿಗುತ್ತೆ. Since these 2 lines are perpendicular, M1 into M2 equals to -1. Therefore, M2 equals to -1/M1. Right? Agare M2 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we can find the equation of the line L2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, let L2 be the line with slope M2, sorry, L1 be the line, not L2. Okay, L1 be the line with slope M1 passing through students. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? 2,5 and -3,6. ಹೌದಲ್ಲ? Therefore, M1 equals to 6 - 5 divided by -3 - 2. So what we get students? 1/-5 or -1/5. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Here L2 is perpendicular to L1. Here L2 is perpendicular to L1. Here L2 is perpendicular to L1. Therefore M1 into M2 equals to -1, or M2 equals to -1/M1. Okay, -1/M1. So -1 by, what is M1 students? It's -1/5. So it is -1/5 students. Therefore we get 5 as the value, which implies M2 is equal to what students? 5. So slope of M2 is what? 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So we got slope of M2 is equal to 5 students, and also we have a point here. What is that point? -3,5. ಹಾಗಾದ್ರೆ we can find the equation of the line. Therefore equation of line L2 with slope
with slope m is equal to 5, with slope m is equal to 5, sorry, m2 is equal to 5, and what is that point, students? Point ಏನಿದೆ ಅದು, it is passing through minus 3 comma 5, ಹೌದಲ್ಲ? With slope m is equal to 5 and point and passing through minus 3 comma 5 is ಹೌದಲ್ಲ? It is passing through minus 3 comma 5 is, students, what is that? It is nothing but y minus y1. Y minus y1 equals to m into x minus of minus 3. So ಹಾಗಾದ್ರೆ students ಇಲ್ಲಿ y minus 5 equals to 5 into x plus 3. So we get here y minus 5 equals to 5x plus 15, or we get, students, 5x minus y, okay, so plus 20 equals to 0. So this is the required equation of straight line. I hope you have understood, students. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so let me move on to the next question now. A line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. Okay, so ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? A line perpendicular to the line segment. ಒಂದು ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? Here there are two lines. Let me assume that this is one line and another line is, students, yes, this is another line. Okay na? So this line is perpendicular to this. So line ida. So let me consider this to be like, okay, so let me consider here the point to be 1, 0 and yeah, another point, students, it is like 2, 3 anta ankoona. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲೇನಿದೆ, this line, students, let me consider this as L2 and this let us consider it as L1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಲೈನ್ L2 ಏನಿದೆ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:n. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:n. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:n. ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಐ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಐ ಯೂಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್, ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ L1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. L1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ M1? ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? M2. ಸೊ L1 ಇರೋದ್ರಿಂದ M1 ಸಿಗುತ್ತೆ, M1 ಇಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ M2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ M2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಯಾ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ L1. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ L1, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ L1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ M1 ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ L1 is nothing but M1. What is the slope, students? Yeah, y2 minus y1, that is 3 minus 0 divided by 2 minus 1, which is nothing but 3 by 1, which is equal to 3. So slope of L1 siktu nanage. So what is slope of L2, students? Here L1 is perpendicular to L2. Howda? Here L2 is perpendicular to L1. Here L2 is perpendicular to L1, students. Therefore, perpendicular to L1. Therefore, M1 into M2 equals to minus 1. Therefore, M2 is equal to, students, minus 1 by M1, which is nothing but M2 equals to minus 1 by 3. So slope ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಡೇಟಾ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಯಾವುದದು? 1:n. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಆರ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಆಫ್ x, y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ L2 is this line L2 is dividing this line in a ratio 1:n. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು? ಎಸ್, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್, ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ನೋ, so we shall write like this. Here L2 divides L1. Here L2 divides L1 in the ratio. Yes, what is that? 1:n, right? Internally, ಹೌದಲ್ಲ? At which point, students? At a point R of what? X, y. Therefore,
Therefore, students, r of x comma y equals to what is that formula, students? M into x2 plus n into x1 divided by m plus n, okay, comma m into y2 plus n into y1 divided by m plus n. Avudala? Right. So hagadre, what is x1 comma y1 and x2 comma y2, students, here? So here, what is x1 comma y1? X1 comma y1 is nothing but x1 comma y1 is nothing but, students, 1 comma 0, and x2 comma y2 is nothing but 2 comma 3. So this is 1 comma 0, students, and x2 comma y2 is nothing but, yes, it is, students, 2 comma 3. Artha agtidya? Therefore, students, here we get, yeah, x comma y is nothing but, this x comma y is nothing but, students, yeah, m into x2. M is nothing but what, students? M n is the ratio, m is to n is nothing but 1 is to n. Avudala? So hagadre, students, 1 into, what is x2 here? X2 is 2, right, plus n into, what is x1, students? X1 is nothing but 1 divided by m plus n is nothing but 1 plus n, comma m into y2, that is 1 into 3 plus n into 0 divided by n barattidralli 1 plus n. Okay, therefore x comma y is equal to, students, 2 plus n divided by 1 plus n, comma, yeah, 2 plus n divided by 1 plus n, comma, students, here we get 3 divided by 1 plus n. So this is the point we are getting. Artha agtidya? So hagadre point siktu, students. It means clearly that e point ಏನಿದೆ r of x comma y, that is nothing but, students, this is the point. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈನ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನಗೆ m2 ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ -1/3. ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. Therefore, students, equation of straight line, passing through, passing through 2 plus n divided by 1 plus n, comma 3 by 1 plus n with slope -1/3 is, with slope -1/3 is, yeah, y minus y1. What is y minus y1, students? It is 3 by 1 plus n equals to m into x minus x1. X minus, what is x1, students? It is 2 plus n divided by 1 plus n. Okay, so stay true, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, students, but better simplify this. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 plus n is the LCM. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ y into 1 plus n, okay, y into 1 plus n minus 3. Okay, so this is multiplied with, students, 3 cross multiply ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, all divided by 1 plus n, okay, which is equal to -1 into, yeah, -1 into, students, x into 1 plus n, yeah, it is x into 1 plus n minus 2 plus n, okay, all divided by 1 plus n. Okay na? So ಎರಡು ಕಡೆ 1 plus n ಇದೆ, students. This term will get cancelled. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ, yes, we have got 1 plus n ಅಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲೂ 1 plus n ಇದೆ, cancel ಆಗುತ್ತೆ, students. Then what is left out here? Yes, we shall further calculate this. So ಹಾಗಾದ್ರೆ, students, 3 is multiplied with y into 1 plus 1, y into n plus n. So we get here 3 into y into 1 plus n. Okay, next ಏನು ಬರುತ್ತೆ, students? ಇದರಲ್ಲಿ -9. Is that right? So we get 3 into 3 is -9, and -1 is multiplied with x into 1 plus n, students. So we get here minus x into 1 plus n, right? And then, students, what we get, minus into minus is plus, so we get 2 plus n there. So plus 2 plus n, right? So if we try to write this in the proper form, students, we get x into 1 plus n, okay, plus y into 3 into n plus 1 or 1 plus n, yeah, 1 plus n. Then, students, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, -9 -2 minus n equals to 0. Therefore, we get, students, x into 1 plus n plus y into 3 into 1 plus n, yeah, minus 11 minus n. So minus common ತಗೊಂಡ್ರೆ 11 plus n equals to 0. So this is the required equation of straight line. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So now, students, we shall proceed on to the next problem. So ಹಾಗಾದ್ರೆ next problem ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So coming to the next problem, students, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? We need to find the equation of the line that cuts off the equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3. Very simple. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, you have got x axis, y axis, ಹೌದಲ್ಲ?
ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯರ್ ವೈ, ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಲ್, ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು a,0 ಮತ್ತು ಇದೇನಿದೆ 0,b, ಹೌದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು b ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. We can write a equals to b or b equals to a. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, it is also passing through a point. What is that point students? It is nothing but 2,3. It is passing through 2,3. This is the data given. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ we can use the intercept form, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ here students by intercept form we have by intercept form of equation of straight line. Okay, so by intercept form we have x by a plus y by b equals to 1. So here what is happening students? Equal intercepts alva. So a equals to b or b equals to a. So b equals to a anta bariyana. Therefore x by a plus y by a equals to 1. So we get students x plus y equals to a. So now students I can't consider this as actually the equation of straight line anta consider madak sadhya illa. Yakandre innond data kottidare, that is nothing but it is passing through 2,3. Ondu nenpirli, if any point is lying on the straight line, or at any curve, okay, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ then that point satisfies the equation of the curve. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೇನು? LHS ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಯರ್ 2,3 is a point on L students, then this satisfies the curve ಅಂದ್ರೇನು? I can substitute this into the equation. ನೋಡಿ, satisfies means students it is actually the solution. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? LHS ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 3 things students. If a point is lying on a curve, then that point satisfies the equation of the curve. Satisfying means it is a solution. Satisfying means LHS equal to RHS. Satisfying means I can substitute this into the equation of the curve. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Satisfying the equation of the curve means 3 points are there. One is it is a solution. One is LHS will be equal to RHS. The last one students, we can substitute this into the equation of the curve. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ yes I can substitute. Use 2,3 in. What students? X plus y equals to a. So we get, which implies we get 2 plus 3 which is equal to a. Therefore a equals to 5. Okay, so a equals to 5 siktalva. Therefore equation is students x plus y equals to 5. X plus y equals to 5 or x plus y minus 5 equals to 0. So this is the equation of the straight line. Artha agidella ellargu? Okay. So now let me move on to the next one. Find the equation of the line passing through the point 2,2 and cuts off the intercept on the axis whose sum is 9. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 2,2. ಹೌದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, it is actually creating some intercepts on x and y axis, but the sum of those two is equal to 9. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ yes what we get here, let me write like this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. Okay, so this is x and y axis. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ I need to draw a straight line here. So let me draw a straight line like this. Okay na, which is creating some intercept students. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, it is passing through 2,2. So let me write the data here. X dash, y dash, and the origin with the line here L. So the line is L students, ಹೌದಲ್ಲ, and it is passing through 2,2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So somewhere here the point is 2,2 and also it is creating some intercepts. I know it is 0,b and ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ a,0. This is what we know. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, the relation between a and b is nothing but students here
here the relationship is nothing but a plus b is equal to 9. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? a plus b equals to what students I get here? 9, because the sum of the intercept is equal to 9. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ? yes, we shall start doing like this students. we know or yeah, by intercept form of equation of a straight line, by intercept form of equation of a straight line, by intercept form of equation of straight line, by intercept form of equation of straight line, we have what is that we have students? X by a plus y by b equals to 1. But what is the relationship we have students here? A plus b equals to what? Here a plus b is equal to 9, or I can write b equals to 9 minus a. So b value ಏನಾಗುತ್ತೆ students ಆಗ 9 minus a ಆಗುತ್ತೆ. Therefore the above equation, ಈ equation ಏನಿದೆ, this will be transformed students. So it will be transformed into this form, that is x by a plus y divided by b value is what students? 9 minus a. ಹೌದಲ್ಲ? b value is what? 9 minus a, which is equal to students 1. ಹೌದಲ್ಲ? Right. ಹಾಗಾದ್ರೆ students ಇಲ್ಲಿ x into 9 minus a plus y into a, which is equal to students a into 9 minus a, because I take this as an LCM. a into 9 minus a is an LCM. ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? we get 9x minus ax plus ya. right, so plus ya or ay. okay, and here students we get 9a. ಹೌದಲ್ಲ? 9a minus a square. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ we shall do one thing students. yes, so we shall do these particular things. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ? so we get here these things. ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ 2,2 is a point on the line. ಹೌದಲ್ಲ? therefore what I can do students, as I did in the previous problem, okay, use 2,2 in this equation. so use 2,3 ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯೂಸ್ 2,2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. okay, so let me call this as equation 1. now what I will do students, since 2,2 is a point on this curve, ಯಾವ curve ಮೇಲೆ? ಇದು straight line equation ತಾನೆ. ಇದು ಯಾಕೆ straight line equation ಆಗುತ್ತೆ? because I am considering this equation. what is this equation? x by a plus y by b equals to 1. but now I know that students a plus b equals to 9. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? yes, so what happens here? I need to use 2,2 in equation 1. therefore I get 9 into 2 minus a into 2 plus 2 into y, right, 2 into a, right, equals to 9a minus a square. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? 18 minus 2a plus 2a, this get cancelled. ಹೌದಲ್ಲ? right, so I get equals to 9a minus a square, or I get students a square minus 9a plus 18 equals to 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 18 ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ we get 6 into 3. so here plus is there, here both the side I will put minus. so I will put a minus 6 and a minus 6 into a minus 3 equals to 0. therefore a equals to 6 or a equals to 3. ಹೌದಲ್ಲ? so these are the two cases I get students. ಹಾಗಾದ್ರೆ if a equals to 6, so case 1 ಗೆ ಬರೋಣ. case 1 students, a equals to 6 ಅಲ್ವಾ? if a equals to 6, so what is b? b equals to 9 minus a. therefore we get 9 minus 6, which is equal to 3. ಹೌದಾ? therefore equation is, what is the equation students? therefore equation is x by a plus y by b equals to 1. ಹೌದಲ್ಲ? or I can write 3x plus 6y equals to 18, or students 3x plus 6y minus 18 equals to 0. so this is one sort of equation. ಹಾಗಾದ್ರೆ case 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? what is case 2? yes, case 2 is nothing but if a equals to 3, if a equals to 3 students, I can write b equals to 9 minus 3, which is equal to 6. right, therefore equation is, so what is the equation students? equation is x by 3 plus y by 6 equals to 1. so therefore we get 6x plus 3y equals to 18. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಬರೆದ್ರೆ we get 6x plus 3y minus 18 equals to 0. so these are the equations of straight line. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್?
ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್, ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಶಾಲ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.